Bangladesh seems to be in control. They're cruising along, 8 wickets in hand, and need 38 runs in 30 deliveries. So far, so good for Bangladesh. Partnership of 45. The skipper in the middle with Ridoy. Shanto, 30 of 27. What has happened so far? Yeah, I think the power play was very good for Bangladesh, 63 without loss. That's gone quickly, even though the fine leg fielder was pretty fine. Still couldn't manage to hold that back. Good evening, Russell Arnold. 50 partnership. Good evening, Arthur. Good evening, everyone. There's Bangladesh fighting back after going 1-0 down in the series. Come back and done a lot of things right in the field. That's where you get the game in your favor. It's all about scoring those runs. It becomes easier to bat. We know that. Didn't allow Sri Lanka to get that extra cushion they did require. Now, Patirana has been good today. It's a good partnership. It's a very good partnership. Remember, Tawhid Ridoy has been in tremendous form. In BPL, he was outstanding with the bat. It's nice to see him continue to do what he has done in the past. He missed out in the first T20 International, but now he looks good, 21 of 18. And with him also Nazmul Shanto, who had struggled, lackluster performance in the recently concluded Bangladesh Premier League, is looking to getting back in some sort of form, now unbeaten on 30. He needs to finish this off and needs to stay unbeaten. And that will boost his confidence in such a big way. And once Bangladesh got that start, 63 in the first 6 overs, the game was in Shanto's zone. He just needs to bat. One quality player who will score runs across all formats. It's got different gears. Hence, just needs to control that innings. But Tawhid Ridoy, the other day, trying to pick every ball to leg side. Today, he's showing us what a good player he can be, and he can access different parts of the ground, just like Litton Das did. It's about adapting and adjusting. Another good-looking shot again on the offside. He goes 360 degrees. It's not only about hitting and trying to score heavy on the onside. You need to get yourself in that frame of mind, because the bowlers, the analysts will start to work you out. You'll understand what are the strengths from what you've seen from Tawhid Ridoy. But if you have the skills to score runs on either side of the pitch, then you're in business. That's what is required to be successful in the international arena. No real pressure, because the required run rate is under 7 runs in the over. That also goes in your favor, because less pressure, batter seems to be really good. Patirana's pitch map, you'll always see it straight around, because he will try the short one, the fuller one. Rarely will he stay on a length. It's about the line for him. He was cramping the other day. Now he's been feeling that leg once again. Has he done a hamstring? This doesn't look like a cramp. He did feel his leg before he bowled the last ball, but now 2 balls left in his spell. They're bowling him out earlier because Bangladesh have pushed them back into such a situation. And yes, doesn't seem like he's going to bowl out, because probably has done some damage and hence limping off. There was a doubt initially when he went through those pains in the last match, but then again he worked hard. Saw him in the gym every morning trying hard to regain his fitness. And today, when he started, it looked okay. But then again, it doesn't look that he's 100%.
How did you see him in the gym? Oh, you're staying in a different hotel. Yes. You ditched us. Angelo Matthews into the attack. More than welcome to come to the hotel, Russell Arnold. Join me in the gym. Oh, thanks for the invite. I thought we'll be staying together. Yeah. Together. Right, 138 for two. Partnership of 55. So Matthews is bowling out, or rather trying to finish Pathirana's quota, which would mean Matthews will have one more left. So Sri Lanka will need to bring in Tasun Shanaka for sure, who bowled a brilliant last over the other day. 12 required, bowled it for 8 runs. 28 or 25 required, you probably won't go that deep. It's about taking wickets. And somehow it seems that Sri Lanka didn't go in that direction. No! With that single, 12 runs in that over. Bangladesh 139 for 2. Let's run and spot, pump it out. Let's run and spot, catch your eye. Let's run and spot, you will try. We are enjoying the game tonight. Let's run and spot, whoa, whoa, whoa. Let's run and spot, whoa, whoa, whoa. We are enjoying the game tonight. The 27 of 24, correction, 11 runs in the previous over, not 12. And also what I was trying to say, Russell, that when you're going in to defend 165, knowing that perhaps that's not a big total to defend, you would have expected perhaps a few more fielders initially in the catching position, which we didn't see. Because it's about taking wickets. Short ball, put away. Picking up boundaries now, easily. Yeah, Shanaka starts with a slow one into the pitch, but it sits up, and Shanto, he could hit it anywhere. They're getting closer to that finish line. Yeah, I think he used his bowlers in a way to look for those wickets. Charita Srilanka did. But credit should go to Bangladesh. The way they batted, especially in those first 6 overs, when you run away like that, it's tough to have those catchers in place too. গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে মেসেঞ্জার, যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে, ফেসবুকে যে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান, আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দিব। সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি চাইলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডাও দিতে পারেন। তো গ্রুপে জয়েন হতে চাইলে দেখেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে। We spoke at Bangladesh Premier League even in that first match, but he's enjoying it. He's having a good time with the bat. He's letting his bat to do all the talking. And look at his reaction. It's really good to see. He is the skipper leading from the front. And yep, if it's a slow delivery, it's in my zone, I'm going to go and hit it out of the ground. 10 at the first 2 deliveries. Again, short ball pulled away, but straight to the fielder. 150 on the board. So, yes, you know you need to have those catches, but when the runs are leaking like they did in that period, the mindset is to block those runs too with those fielders set. It's very difficult to have those catches and attack. You're thinking how you can work your way into it. The way he used his bowlers, yes, was looking for those glory balls and hoping something gives. Initially, first 4 or 5 overs, there is some movement available for the seamers, especially the seamers. Again, a pull shot towards the fielder. I can understand now where you're coming in from, knowing that the runs were scoring, the kind of partnership that we saw from Shomo Sharkar and Litun Kumar Das. But initially, even though they took some time, maybe they took 2 or 3 overs, what I'm trying to say is maybe perhaps they could have tried to get another fielder in the catching position
Not in the slips cordon, maybe it's short cover. Nowadays you're dealing with short pitch deliveries. But yes, certain leaders, the skipper will go in a different frame of mind, knowing that if they've got on to a really good start, okay, we're not going to think about taking wickets, but we're going to think about producing dot deliveries, which was also not the case. Yeah, at one stage they were going along nicely, but those death overs, in the middle overs, wickets were picked up, and in the death, Shanaka and Matthews, good strikers, were really controlled nicely. Only 43 conceded, and that's where Bangladesh got ahead in this game. 152 for 2. ভাড়া ভাই স্বপ্ন তো বড় লিমিটে তো ছোট হইলে চলবে আনলিমিটেড লাইফ চলুক গ্রামীণ ফোনের মান্থলি প্ল্যানে এক প্ল্যানে এক মাস মেহমান পাও পাও কি উপায় সিলেক্ট করো অ্যাড করো অর্ডার প্লেস করো ট্রিট দিতে আর দারুণ সব ডিল পেতে অর্ডার প্লিজ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের গর্বিত স্পন্সর রবি আবারও বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের গর্বিত স্পন্সর রবি 14 of 18. Bangladesh were desperate to make sure they have a good outing. Initially they had a good outing with the ball, but we know that if they lost early wickets, they would have been in some sort of trouble. Not the case tonight. 14 and 18 deliveries with 8 wickets in hand. And he's played beautifully, hasn't he, Nazmul Shanto? It's a good pitch to bat on. I think what Sri Lanka missed out was to score perhaps another 20 or maybe 30 odd runs that they should have scored on this kind of a surface. Not only the surface, it's about the dew factor as well. 11 games played here, only 2 have been won by the side batting first. And both times, 200 plus runs were scored. So there's a way to win a game. You've got to do that extra work. Then the first 6 overs is a window of opportunity where you pick up wickets. Even in the first T20 international, we saw how easy it becomes to bat when the dew sets in. The same here. You do have to try and be better if you have to counter the fact that you lost the toss. There is definitely an advantage, but you still can win. It's got to be spot on in how you set the game up. But Bangladesh were better than the other day. They were able to control Sri Lanka. Yeah, one bowler stood out for Bangladesh. I mean, they were not among the wickets. They didn't pick up a wicket. Shariful Islam, who started the maiden over. গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে মেসেঞ্জার যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে ফেসবুকে যে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দিব সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি চাইলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডাও দিতে পারেন তো গ্রুপে জয়েন হতে চাইলে দেখেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে আপনাদের জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে মেসেঞ্জার যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে ফেসবুকে যে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দিব সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি চাইলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডাও দিতে পারেন তো গ্রুপে জয়েন হতে চাইলে দেখেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে Doesn't happen and you're able to milk it like this. You really are at the receiving end and you can see the ball going to be changed because it's gotten so soggy. But when Bangladesh or the team fielding first, not hampered by that factor at all. So you got to understand this is the way the game pans out and you got to try and address those situations tactically. Yeah, toss does play a factor. But remember, Sri Lanka batted in the first T20 international. They did manage to score 200 plus, 206, and Bangladesh nearly chased it. Thanks to that brilliant knock, blistering knock from Jakar Ali. Well, that's how it goes.
And it's good for the Bangladesh fans that they have managed to get to 155 for 2 thanks to this wonderful partnership of 72 in just 52 deliveries. Allowed to free their arms. Look how wide they have bowled to both the batters. Some lovely touch through the cover. And now, don't forget the fact that's gone all the way, that the outfield is lightning fast. It goes very, very quickly to the ropes if you find the gap, even though you're a couple of yards away from the fielder in the deep. Anton 47 of 36, Ridoy 25 of 23. I mean, that's the future for Bangladesh. And they've tried different combination because everybody's looking at a different combination to make sure when they announce the side for the T20 World Cup. Been outstanding from Bangladesh this evening. Played again. They're hardly taking any chances now, Russell. They don't need to take any chance. And when you're in that position, you just close it out. Don't want to do anything silly and let the opposition in or give them a sniff. Just what you do. Learning fast, rectifying your mistakes from the previous game was the key. And credit to Bangladesh, they've done that really well today. Change in action. Mahesh Tikshana, he's got 2 balls remaining in his spell, and he goes the Sunil Narayan way. Fires it way down leg side. 9 recovered now. 3 away from his 50, the skipper. Tries again, hiding that ball well behind the body. Tight game the other day. Today, Bangladesh dominating proceedings and making it easy. Even the crowd, they're not enjoying it as much because when you're on the edge, it's a lot better, isn't it? But it sets up a grand finale for Saturday. It'll be a day game, so dew will not be such a factor. Yeah, it was a nail-biting finish. We were on the edge of the seats. Bangladesh were in a position because they needed 12 of the last over. They managed to score only 8. Fell short of 3 runs. Oh, shot! It's gone all the way. Yeah, he is a জন্য একটা গ্রুপ very ক্রিয়েট করা clean হয়েছে hitter of the মেসেঞ্জার cricket ball. যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে ফেসবুকে যে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দিব সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি চাইলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডাও দিতে পারেন তো গ্রুপে জয়েন হতে চাইলে দেখেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে আপনাদের জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে মেসেঞ্জার যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে ফেসবুকে যে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দিব সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি চাইলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডাও দিতে পারেন তো গ্রুপে জয়েন হতে চাইলে দেখেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে আপনাদের জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে মেসেঞ্জার যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন আপনাদের জন্য জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে ফেসবুকে যে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দিব সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি চাইলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডাও দিতে পারেন তো গ্রুপে জয়েন হতে চাইলে দেখেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে আপনাদের জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে মেসেঞ্জার যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে ফেসবুকে যে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দিব সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি চাইলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডা দিতে পারেন তো গ্রুপে জয়েন হতে চাইলে দেখেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে আপনাদের জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান দেখেন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে
ফেসবুকে গিয়ে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান, আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দেবো। সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি তাহলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডা দিতে পারেন। তো গ্রুপে জয়েন হচ্ছে না, তখন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে। আপনাদের জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে, আপনারা যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান এখন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে, ফেসবুকে গিয়ে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান, আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দেবো। সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি তাহলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডা দিতে পারেন। তো গ্রুপে জয়েন হচ্ছে না, তখন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে। আপনাদের জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে মেসেঞ্জার, যারা যারা গ্রুপে জয়েন হতে চান এখন পিন কমেন্ট আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পিন করা আছে, ফেসবুকে গিয়ে আমাকে মেসেজ করুন এবং বলেন যে গ্রুপে অ্যাড হতে চান, আমি আপনাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দেবো। সকল ধরনের খেলার লিঙ্ক সেখানে পেয়ে যাবেন এবং কি তাহলে সেখানে খেলা বিষয়ে আড্ডা দিতে পারেন। তো গ্রুপে জয়েন হচ্ছে না, তখন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আমার কমেন্ট বক্সে পিন করা আছে। আপনাদের জন্য একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে মেসেঞ্জার, যারা